Good morning, everybody. Today we are in Unit 4, Writing, and your lesson is Writing a Story. In this lesson, you will be able to identify purpose, paragraph, content, and stylistic feature of a story. Number 2, you will be able to describe previous experience. Okay, the first question will be for you. Do you play tricks on your friends? If yes, why? If not, no. If the answer is no, why not? Okay. Some of you will say yes, and actually I do play a lot of tricks on my friends because we all have a great sense of humor and laugh a lot with the tricks we play on each other. What do we mean by play a trick? Play a trick, it's the same when you play a joke or when you prank your friend. Play a joke, it means you create a situation or let's say create a situation to make your friends look embarrassed or sometimes silly. Others, they don't like such things and they don't play tricks on others because maybe, no, I don't, because it's not nice to put your friends in a difficult situation and make them feel uncomfortable or embarrassed. We know that playing tricks is not acceptable from everyone. Some people don't feel so comfortable when you let them feel like they are silly or even funny. Okay, if you already answered the question with yes, you have another question, which is, okay, please, what's the best trick you have ever played on someone or someone has ever played on you? For me, I choose this answer. It is about my brother. My brother played a good trick on me. He was away studying at university abroad, outside of Saudi Arabia. And the whole family was expecting him to come home for a few days because we were celebrating a special occasion. It was Eid al-Fitr. While we were waiting for him at the airport as a family, all of us were at the airport, he phoned me to tell me that he had missed his flight and would not be able to come after all. So the whole family were in the airport waiting for him, and he surprised us that he would not be able to come because he missed the flight. We were all very disappointed, especially my mother. So we drove back home in silence, and as we were entering the house, we saw my brother there. He said, "Surprise, I'm here." After all, he had taken an earlier flight, actually, just to play a trick on us, and the good news in this trick that he was waiting for us at home with gifts for every one of us. Okay, so each one of you might has his own tricks that he played or someone played on him. Try to write it, arrange it, organize it, remember the time, the main characters, and the ending and your feeling and other feelings during this trick. Okay, look at your book, please, and focus on task completion, style, and organization. Let's say that you have decided to enter a short story competition on an international online magazine. There is a competition. The competition rules say that the story must begin with the following words.
Ammar could not stop laughing every time he thought about what had happened that day. So this is the introduction of the story. You have to read a short story with this beginning. Okay, let's go to your book. Okay, look here. If you notice that we have here a tower, where do you think this tower is? It should be in Jeddah or Dammam because it is on the sea. Say this is the water tower of Al Khobar. Okay, so the trick will be something around sea, beach. Okay, second thing, read the title, Quiet and Experience. Quiet and experience. So it was a perfect, it means it was a perfect tricks someone play on other. Okay. Ammar could not stop laughing every time he thought about what had happened that day. So this is the beginning of the competition as the rules said. He and some friends were spending a few days in Dammam, and they had decided to go camping near a beautiful beach in the area. If you noticed that is used here is past simple and past perfect and past progressive because he is sharing a previous experience. Look here, they had decided. He and some friends were spending. And as you know, when we have two actions or series of actions happened in the past, we have to use these two tenses, past progressive and past perfect. The days had passed so quickly. During their stay, they had visited many places, including the impressive Al Khobar water tower in the nearby town of Al Khobar. This is the water tower that in the page. And now it was their last day. They really wanted to make the most of it. When we say we want to make the most of it, it means we want to spend every moment of the day in distinguished, good, interesting way. They really wanted to make the most of it. So as soon as they woke up, they set off for the beach, as they all wanted to go fishing one last time. So they said, let's go fishing, especially that most of them like fishing. The day started off uneventfully until they decided to stop fishing and go swimming. So the day was going so smooth. There was nothing distinguished, there was nothing interesting, there was nothing memorable. It's just an ordinary day. So they stopped fishing and go swimming. It was particularly hot day. It was especially a hot day. Ammar decided to join in the fun, so he jumped in water too. He was swimming when suddenly he felt something brush against his leg. So Ammar joined them and he started swimming. Suddenly, without any introduction, just like this, he felt something brush against his legs. After that, Sammy screamed, and everyone ran out of the water. You know shark, it's a sea animal, and it's very dangerous for a human being. So they ran out of the water, but remember that Ammar felt something brush his eggs, so he was scared that the shark is around him. And everyone ran out of the water, leaving Ammar behind. He was so scared that he couldn't move.
Some of us, when they are in so scary situation, they paralyzed, they cannot move. A few moments later, Ammar heard his friend Sami giggling. Giggling, it's a laugh, but it's the beginning of laughing. He immediately, at the same time, knew that Sami was playing another one of his tricks again, so he relaxed and started laughing. So as you see that Ammar took the tricks easily and found it fun, and he didn't get angry. When everyone else realized what had happened, they started chasing Sami. It means they were running after him. Apparently, Sami had been waiting for the last day to scare everyone. It's one of his habits. It's clear from the passage or the short story that he didn't miss any chance to play tricks on his friends. He had planned everything perfectly. Perfectly, it means in a good, excellent way, and managed to make their last day unforgettable. Of course, he also gave Ammar a scary experience to talk about. So, I want you to concentrate in the tenses that the writer used here. As we said, past simple, past progressive, and past perfect. Okay? Here we have some question about this story. Number 1. What did Ammar and his friend think was in the water? Can you remember? What did Ammar and his friend think was in the water? So, Ammar, if you remember that he thought there is a shark when he felt something brush his leg. So yes, they thought, instead of saying or repeating Ammar and his friends, we can just say they. They thought because the question is in the past, the writer used did, so we have to change the verb from present, which is think, to thought. They thought that a shark was in the water. Okay, go to question number 2. Does the writer start the story in appropriate way? Is the prompt sentence change at all? What do you think of the introduction, of the beginning of the story? Always, any good story has introduction, and the introduction should be so attractive to push the readers to complete reading your articles, story, essay, whatever. So for me, yes, he. Other maybe say no, she doesn't, or no, it doesn't happen. For me, yes, the writer starts the story in an appropriate way. We all feel that we want to know what happened to Ammar and his friend. From the first sentence to the last sentence, we didn't lose our awareness or sense of curiosity. Okay. The writer used narrative tenses in the story. As we know, when you write a story, you have to use the narrative tenses. Find and underline example of, number 1, an action that happened before something else in the past. If you remember, I told you that when we write a short story happened in the past, we have to use two tenses. Number 1, past perfect. Number 2, past progressive. To deal with the action, series of action when both of them happened in the past, but one of them is before the other. So, yes, the answer is here. If you remember, he and
he and some friends were spending a few days in Dammam, and they had decided to go camping near a beautiful beach in the area. Look at the first sentence. Were spending. Friends, plural, so the suitable helping verb is were, and the verb should be in ing, spending. And they had decided. The second action, after they spending a few days in Dammam, they decided. So the second verb should be in the past perfect, had decided. As we know that they is plural pronoun, and it's the same. Even if it is plural or singular pronoun, you will use had in the past perfect. Had decided. Decided is the past participle of the verb decide. To go camping near a beautiful beach in the area. Okay, there is another series of action. They took two tenses, which is two tenses which we call narrative tenses. When everyone else realized what had happened, they started chasing Sammy. They started chasing Sammy. So the first tense, realized. Everyone realized what had happened. The second, started chasing. The third answer for the same question is, he had planned everything perfectly and managed to make their last day unforgettable. So the first action is, when I say first action, it doesn't mean it's before or after. Okay, so had planned, past perfect, he as a subject, singular pronoun, and it doesn't make any difference because had goes with even if the pronoun or subject singular or plural. Had planned, okay, planned is the past participle of plan. The second action was managed to make. Again, past simple. So don't forget, this is a very important in narrating a story or writing a short story. Use two tenses when you are talking or writing about series of action. Past perfect and past simple, or past perfect and past progressive. Okay, let's go to the second question. Still, he wants you to give him the answer from the same passage. An action that was taking place when it was interrupted by another action. So he wants you to find two actions, one interrupted the other. They didn't happen in one after another, no. One interrupted the other. We will check the answer. Okay, try to find it yourself, then check the right answer with me. Here, he was swimming when suddenly he felt something brush against his leg. So he was swimming, he was relaxed, but suddenly something interrupted the swimming, which was he felt something brush against his leg. Number 3, a series of action that happened one after another in the past. There are a lot of these, as we said. Let's say as soon as they woke up, they sent off for the beach, or Ammar decided to join in the fun, so he jumped, so decided to join, then he jumped into the water too. Sammy screamed and everyone ran out of the water. An action that had started and continued up
to a certain point in the past. Sammy had been waiting for the last day to scare everyone. The last question is the writer's style formal or informal? Give example. For sure, it wasn't formal at all because it's a story between friends. So, it was informal. Example, couldn't. We know that informal essay or letters or reports, you have to say could not. Okay? Don't shorten the phrase or sentence or words. Shark, okay? Scary, etc. Thank you very much for listening. We come to the end of the lesson. See you soon. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اليوم بإذن الله درسنا الصحة النفسية. اللهم اجعل صباحنا يحمل بشائر خيرك واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وفرحا وعافية. صباح الخير، صباح الخير يا أغلى وطن. عزيزاتي وأحبائي الطلاب، حياكم الله. بداية أريد منكم تحملون الأوراق والأقلام لاسترجاع المعلومات وتلخيص الأفكار وتدوين الملاحظات. إذن لا بد لنا من الاستعداد لهذه الحصة بأخذ الورقة والقلم وتلخيص الأفكار وتدوين الملاحظات لكي تثبت المعلومة بإذن الله. طبعا ماذا سنتعلم اليوم بإذن الله؟ حنتكلم اليوم عن ما هي الصحة النفسية، مقومات الصحة النفسية بإذن الله. إذن درسنا اليوم الصحة النفسية ومقوماتها. بداية ماذا تعرفون عن هذه الصورة؟ ماذا تعرفون عن هذه الصورة؟ بالتأكيد أغلبكم يعرف أنه شعار اليوم العالمي للصحة النفسية. يحتفل العالم كل عام في اليوم 10 من أكتوبر بيوم الصحة النفسية لزيادة الوعي العام بقضايا الصحة النفسية وأهميتها على الفرد والمجتمع، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية عن ضرورة العناية والاهتمام بهذا الجانب نتيجة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والظروف المستجدة. إذن الصحة النفسية بالرغم من أنه كان ينظر إلى الأمراض النفسية في السابق نظرة سلبية، بقيت فترة طويلة جدا، إلا أنه في الوقت الحاضر أصبح هناك وعي لدى المجتمعات بها، حيث أدركوا أن إهمالها يسبب في تدهور ومعاناة يمتد تأثيرها هذا المريض أو هذا المرض إلى الأسرة والمجتمع، والكل منا يسعى بكل طاقاته للعيش بسلام مع نفسه ومع الآخرين، ويبتعد عن كل ما ينغص عليه حياته، ولا يتأتى ذلك إلا بالصحة النفسية. وهذا اليوم بإذن الله حنتعرف على الصحة النفسية، ولكن لا بد لك الآن من تصميم ورقة اكتبي فيها هذا الجدول. نستخدم اليوم إن شاء الله بإذن الله استراتيجية فراير. قسمي الورقة وأنا أشرح الآن تدونين، لأن التدوين يثبت المعلومة أعزائي. إذن هذه استراتيجية فراير، صمميها أو صمموها جميعا بهذا الشكل. ما هي الصحة النفسية؟ الصحة النفسية تعني أن يكون الفرد ماذا؟ مقومات الصحة النفسية. بعد كذا ناخذ أدلة من القرآن والسنة.
أرجو الحرص على هذا. بسم الله نبدأ وننطلق رحلتنا اليوم للصحة النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الصحة النفسية؟ ما هي الصحة النفسية باعتقادكم جميعا؟ نعم ممكن. بارك الله فيكم. إذن الصحة النفسية تعني رضا وانسجام الفرد مع نفسه ومع الآخرين والمواقف والأحداث من حوله. إذن الصحة النفسية رضا وانسجام، رضا وانسجام الفرد. كثير ما نسمع من الأصحاء النفسيين عندما يعترضه أي نقد يقول أنا متصالح مع نفسي، أنا متصالح مع نفسي. هذه العبارة توضح رضا وانسجام الفرد مع نفسه، أيضا مع الآخرين، لا يستمع لانتقاداتهم أو والمواقف التي تحدث له، يكون راضي ومنسجم. وبإذن الله حنفهم مع الشرائح القادمة ما المقصود بالرضا والانسجام الذي نسعى لتحقيقه بإذن الله. برأيك ما هو السلوك الذي يسهم في التمتع بالصحة النفسية؟ برأيك ما هو السلوك الذي يسهم في التمتع بالصحة النفسية؟ نعم. الصحة النفسية تعني أن يكون الفرد ماذا؟ من خلال الصور. نعم، يحسن تعامله مع أقاربه ومجتمعه ويكون علاقته اجتماعية طيبة. ممتاز. أيضا هناك العديد من المواهب والقدرات. ما علاقتها بالصحة النفسية؟ نعم، يوجه إمكانياته وقدراته ومواهبه على الوجه الصحيح. إذن الصحة النفسية تعني أن يكون الفرد قادراً على ماذا؟ يحسن تعامله مع أقاربه ومجتمعه ويكون علاقته اجتماعية طيبة. أيضاً يوجه إمكانياته وقدراته ومواهبه على الوجه الصحيح. أيضاً من يزيد منكم؟ يحل المشكلات التي تواجهه أو يتكيف معها بشكل ملائم. ممتاز. يحل المشكلات التي تواجهه ويتكيف معها بشكل ملائم. ممتاز ممتاز. هذا هو الذي يتمتع بالصحة النفسية. أيضا نعم، يشعر بالسعادة والرضا عن الحياة والعمل والأسرة والأصدقاء. نعم. أيضا الذي يتمتع بالصحة النفسية، نعم ممتاز، يحترم ذاته ولا يقارنها بالآخرين. المقارنة هي السبب الرئيسي في تدمير الصحة النفسية. الإنسان يحترم ذاته، يقدر ذاته، لا يقارنها كثير. دائرة المقارنة تجعل الإنسان في دائرة جدا من الإحباطات. لا بد أن يأمل بقدراته مواهبه ولا يقارنها بالآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق الناس بفروق فردية. إذن ممتاز، يحترم ذاته ولا يقارنها. المقارنة يحترم نفسه ويقدرها ويحب ذاته ولا يقارنها بالآخرين. الله سبحانه وتعالى جعل للناس كثير من المواهب والقدرات، واكتشف نفسك واحترم نفسك وقدرها تصبح بصحة نفسية عالية. أيضا ممتاز، ينظر بإيجابية إلى الأحداث والمواقف المختلفة. ممتاز ممتاز ممتاز. بارك الله فيكم. إذن من خلال ما سبق تعرفنا على الصحة النفسية والعوامل التي تؤدي الصحة النفسية. نأتي الآن من خلال ما سبق، ما مقومات الصحة النفسية برأيك لكي أكون متحصنة؟ ما هي من خلال ما سبق ما هي مقومات الصحة النفسية؟
أجعلكم تفكرون قليلا. مقومات نرى المفردة. مقومات كلمة هي جمع كلمة مقوم، وجمعها أيضا مقومون، والاسم الفاعل منها قوم، تعني ما يعطي قيمة لأي عمل أو شخص أو مجموعة، وتعني أيضا جميع العناصر الاجتماعية التي تساهم في بروزه ونهوضه بفاعلية كبيرة. ماذا أعني بمقومات الصحة النفسية؟ نعم، هي أساليب وقائية تحمي المرء من الدخول في دائرة المرض النفسي. مرة ثانية، هي أساليب وقائية تحمي المرء من الدخول في دائرة المرض النفسي. إذن مقومات الصحة النفسية هي أساليب وقائية تحمي المرء من الدخول في دائرة المرض النفسي. بإذن الله سوف نتعرف على هذه المقومات هذه هي تحميك بعد الله سبحانه وتعالى من الدخول في دائرة المرض النفسي، سوف نتطرق لها الآن. طبعا مقومات الصحة النفسية معرفية، اجتماعية، سلوكية. إذن مقومات الصحة النفسية معرفية، اجتماعية، سلوكية. اليوم بإذن الله حنركز على المقومات المعرفية، مقومات الصحة النفسية المعرفية. إذن مرة أخرى، مقومات الصحة النفسية مقومات طبعا معرفية، اجتماعية، سلوكية. ما هي المقومات المعرفية لكي تعمل لي حصانة وجسر وحماية من أي اعتلال نفسي؟ أولاً التفكير الإيجابي من المقومات المعرفية. أول التفكير الإيجابي، بعدها ممتاز التفكير الشمولي، أيضاً تحقيق الذات، ممتاز. إذن المقومات المعرفية التي تعمل على حمايتي وتجعل لي حصن عن أي اعتلالات نفسية هي التفكير الإيجابي والتفكير الشمولي، تحقيق الذات. نبدأ الآن بالتفكير الإيجابي. طبعاً أي موقف أو مشكلة أو ضغوط نفسية تواجهني أو أحداث مزعجة لابد أن أواجهها بإيجابية. كيف ذلك؟ عن طريق استراتيجية بسيطة جدا، ألا وهي أي موقف يمر فيك أو يمر فيكم جميعا، اجعل هناك استراتيجية من الموقف السلبي أستخرج منه ثلاث فوائد أو 3 نقاط إيجابية من الموقف السلبي، ودرب نفسك على ذلك، وسترى مواجهة الضغوط سوف تكون جدا جدا هينة وتتخلى عن أي اعتلال نفسي. إذن من تفكيرنا الإيجابي إذا صادفنا أي مشكلة أو ضغوط نفسية أو أحداث مزعجة لابد من استراتيجية أن أستخلص من هذا الموقف 3 إيجابيات. أيضا من التفكير الإيجابي مواجهة الموقف وعدم الهروب منه. كثير من لما يصادف الإنسان أي موقف يريد أن يهرب، لا، الهروب سوف يؤدي إلى اعتلالات نفسية. لا، أنا أواجه الموقف، وما عمر الهروب يحل أزمة. عدم الهروب، الذكاء في إني أواجهه وأحل هذه المشكلة حتى لا تترتب ويصير عندي اضطراب. أيضا من التفكير الإيجابي في أي اعتلال أتذكر مواقف النجاح التي حصلت لي. أي مشكلة أو أي ضغوط نفسية أتذكر مواقف النجاح تجعل لك داعما وحافزا
لكي تتغلبين على هذا أو تتغلب على هذا الموقف. يقنع نفسه دائما أنه لابد من التوتر عند مواجهة المشكلة، شيء طبيعي، إذا جاني مشكلة لابد أن أكون هناك أتوتر، هذا شيء طبيعي، ولكن مع الإصرار ومع سوف أنجح. الابتعاد عن الكلام بسلبية مع الذات، لأنه يولد الدونية، دائما أنا فاشل، أنا لا أستطيع، أنا لا، دائما تكلم عن نفسك بإيجابية وستكون تفكيرك إيجابي. أيضا التفكير الشمولي، التفكير الشمولي ينظر إلى المشكلة من كافة الزوايا. لكي تكون إنسان إيجابي لابد أن تفكر تفكيرا شموليا، أن ينظر إلى المشكلة من كافة الزوايا حتى يستطيع حلها بشكل مناسب. في مشكلة هناك خلاف بين شخصين، من التفكير الشمولي أن تسمع رأي الآخرين. أيضا من المقومات المعرفية غير ما سبق هو تحقيق الذات. تحقيق الذات، من المهم أن يستغل الإنسان مهاراته وقدراته التي وهبها الله له ويوجهها إلى ما ينفعه وينفع مجتمعه. وصلنا الآن إلى جدولنا، بإذن الله أنه ممتلئ كما هو. تطرقنا اليوم إلى ما هي الصحة النفسية، رضا وانسجام الفرد مع نفسه ومع الأشخاص والمواقف والأحداث من حوله. تكلمنا عن الصحة النفسية، كيف تكون، يحسن التعامل مع أقاربه ومجتمعه ويكون علاقة اجتماعية طيبة، يوجه إمكاناته وقدراته ومواهبه على الوجه الصحيح، يحل المشكلات التي تواجه ويتكيف معها بشكل ملائم، يشعر بالسعادة والرضا عن الحياة والعمل والأسرة، يقوم بالواجبات التي عليه على أكمل وجه، سواء كانت دينية من صلاة وأثرها وقراءة قرآن، ومن واجبات اجتماعية صلة رحم وإلى آخره. يحترم ذاته ولا يقارنها بالآخرين. أيضا ينظر بإيجابية إلى الأحداث والمواقف المختلفة. تكلمنا عن المقومات الصحة النفسية وقلنا أنها معرفية واجتماعية وسلوكية، وتعرفنا على المعرفية وقلنا أنها الذكاء الإيجابي أو التفكير الإيجابي، وأيضا الشمولي، التفكير الشمولي وتقدير الذات. طبعا دائما لكي تتمتع بالصحة النفسية آية الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه قاعدة قرآنية، متى ما تمتعتوا فيها سوف تتمتعون بالصحة النفسية. شكرا جزيلا لكم، مع تمنياتي لكم بصحة نفسية جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.